if I have a bad habit, for example, and I'm going to throw a few examples, maybe it might be a problem here or might not be, it might be elsewhere, perhaps I know of it in different parts of the globe because technology is very advanced. The problem of pornography that we have today, it is a fact that people sometimes have access to pornography on their phones or on the internet. Wallahi, it is our duty to change our lives. I want to tell you one story. I cry when I listen to the story. One boy, he passed away in a car crash. And this is in a Muslim country. And he was a boy who was hooked onto pornography. May Allah forgive him. But what happened is, he paid some money with his card in order to get weekly emails full of naked women. So his friends told him that, you know, we don't want to all pay. Why don't you pay, and when the email comes to you, you can send it to us. So he had a group of so many friends. He used to send the email. Once it comes to him with all the pictures, he sends the pictures by email to his friends. So he was getting tired of forwarding, so he decided to use auto forward. Auto forward means automatically the email will go forward. So he died in the car crash. His friends were with him. They were shocked and they were really hurt that our friend has died. Some of them were involved in the crash, but they did not die. So what happened is, a few days later, when they met at his house, they were crying so much because they said to the sheikh that, Sheikh, every week we are getting emails from this man, but he is now in his grave. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Look at this. You see? So do we want this to happen to us? A person passed away, but because he put auto forward, it continued coming to him. They had to go back to the servers and they had to go back. It took a very long time before they had to cut, because they waited for the subscription to expire. But they were crying. They all learned a lesson. So I said that inshallah Allah will forgive him, because so many of you have stopped watching pornography because you learned a very big lesson. Subhanallah. So Allah can forgive him. We must not think bad about him. Allah is the judge. We are not there to judge anyone. So we ask Allah, but we learn a lesson. So I say in Ramadan, think about it. Those who have bad habits, if we die whilst we are engaged in something very bad, it will be an embarrassment for us. We'd rather become better people as we go. One day, I was sitting in one lecture of a very senior sheikh, and he said, think about how long you want to live. So people were thinking, so he asked some people, how long do you want to live? How long do you want to live? One man says, I want to live however long Allah keeps me. The other one said, I want to live for 100 years. One said 90 years. But nobody said, I want to die now. Because no one wants to die. So he said, okay, even if you choose 100 years, when 100 years finishes, what will happen to you? Good question. You still have to go to Allah. So when you go to Allah, you need to go with a good record. So try your best to earn the pleasure of Allah. आज जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो है पोर्नोग्राफी, और ये तल्ख हकीकत है कि लोगों को ये चीज़ें मुयस्सर हैं उनके फ़ोन्स पर या इंटरनेट पर। वल्लाही ये हमारी ड्यूटी है कि अब हम अपने आप को बदलें। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, और जब भी मैं ये किस्सा सुनता हूँ मैं रोता हूँ। एक लड़का था जो कि गुजर गया एक कार क्रैश में, और ये वाक़या पेश आया एक मुसलमान रियासत में। तो वो लड़का वो आदी हो चुका था फहाश चीज़ें देखने का, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हुआ कुछ यूँ कि वो पैसे देता था ताकि वो हर हफ्ते ईमेल्स पा सके जो कि फुल हों गैर इखलाकी तस्वीरों से। उसके दोस्त उसको कहते हैं कि यार हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, क्यों ना तुम ही पैसे दो और जब तुम्हें ईमेल्स मिल जाएं तो तुम हमें आगे भेज देना। उसका फ्रेंड ग्रुप काफ़ी बड़ा था जिनको वो तस्वीरें भेजता था। जब उसको वो ईमेल्स मिल जाती तो वो तमाम तस्वीरें अपने दोस्तों को भी ईमेल्स कर देता था। तो ये फॉरवर्ड करके थक गया, तो उसने फैसला किया क्यों ना मैं ये ऑटो फॉरवर्ड कर दूं। ऑटो फॉरवर्ड का मतलब कि खुद ब खुद वो ईमेल्स आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी। वो तो मर गया कार क्रैश में, लेकिन जब उसके दोस्तों को इसकी मौत का इल्म हुआ तो उनको बहुत सदमा पहुंचा और बहुत दुखी थे। कुछ दोस्त उसके साथ भी थे लेकिन वो जिंदा बच गए। आगे ये हुआ
جب کچھ دنوں بعد جب وہ ایک دوسرے سے ملے اس کے گھر پر تو وہاں ایک عالم تھے اور وہ عالم کو بتاتے بتاتے بہت رہے کہ ہمیں ہر ہفتے ای میلز آتی ہیں ہمارے اس دوست سے جو کہ قبر میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو؟ ایک انسان جو گزر گیا لیکن مرنے کے بعد بھی وہ ای میلز آگے جاتی رہیں. اس کے دوستوں نے سرور سے رابطہ کیا کہ اسے بند کرا دیں کیونکہ اس کے اکاؤنٹ کا کوئی پاسورڈ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ تب تک بند نہیں ہو سکتی تھیں جب تک سبسکرپشن ایکسپائر نہ ہو جائے. سب بہت روئے لیکن اس دن ان کو بہت بڑا سبق ملا. پھر عالم نے ان سے کہا انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت کرے گا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ سب لوگوں نے ایسی چیزیں دیکھنا بند کر دی ہیں کیونکہ آپ سب نے عبرت حاصل کی. سبحان اللہ. اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. تو ہمیں اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. اللہ جج ہے، ہم جج نہیں ہیں. وہ لوگ جو ایسی چیزیں دیکھنے کے عادی ہیں ذرا سوچیں اگر آپ یہی کام کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا. اس سے پہلے مرنے کے بعد ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو ہم اپنے فعلوں کو درست کر لیں. ایک بار میں ایک بیان میں بیٹھا تھا بہت بڑے عالم کے. وہ فرماتے ہیں ذرا سوچیں کہ آپ لوگ کتنے سال جینا چاہتے ہیں. تو لوگ سوچنے لگے تو پھر وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ کتنے سال جینا چاہتے ہو، آپ کتنے سال جینا چاہتے ہو. ایک آدمی کہتا تب تک جب تک میرا رب مجھے زندہ رکھنا چاہیے. ایک کہتا کہ میں 100 سال جینا چاہتا ہوں، ایک کہتا میں 90 سال جینا چاہتا ہوں. پر کسی نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی مرنا نہیں چاہتا. وہ کہتے ٹھیک ہے اگر تم 100 سال بھی زندہ رہ لو تو جب 100 سال ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ. گڈ کوشچن. تمہیں پھر بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جب تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے تو کیوں نہ اچھے ریکارڈ کے ساتھ جاؤ. اللہ کی خوشنودی کے لیے جی جان سے محنت کریں. بارک اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.